Hallo, wie geht's? This is Welsh ASMR 82. Hey, how you doing? Heute Abend lerne ich Deutsch. Okay, so what have we been doing recently? I did some translation last time. I think I was doing, oh yeah, ist, innen, wohnt, in. And I did countries. Länder, Deutschland, England, Frankreich. Ich bin aus Wales, persönlich. I probably should say, ich bin persönlich aus Wales. So we're doing location. This is something that does catch me out. So I'm gonna start doing the activities for today. I hope this video is nice and relaxing. Ich hoffe, dass dieses Video entspannend ist. If it is, then click that like button and drop a comment for me, okay? So it says, when the location is at a person's home, the phrase zu Hause, at home, should be used. Die Dame ist zu Hause, the lady is at home. Der Herr ist zu Hause, the gentleman is at home. Übung 4.3. Complete each sentence with the appropriate form of sein and the expression zu Hause. Meine Tochter ist zu Hause. Zu. Ich bin zu Hause. So that's I am at home, right? I am at home. Ich bin zu Hause. Diese Frauen sind zu Hause. These ladies are at home. Ihre Brüder ist zu Hause. Her brother is at home. Oh nein. Brüder, brothers, isn't it? Sind her brothers, or could be their brothers. Du bist zu Hause. Ein Bruder, zwei Brüder, ja. Du bist zu Hause, you are at home. Sie, singular, still sind though, isn't it? Sie sind zu Hause, you are at home. Wir sind zu Hause, we are at home. Mein Mann ist zu Hause, my husband is at home. Ihr, is that seid? I don't know this one very well. Ihr seid. Ihr seid zu Hause, you are at home. Sie sind zu Hause, you are at home. Okay, what's next? The interrogative word wo, where, inquires into the location of someone or something. If the answer to such a question uses the German preposition in, but the location is not a broad geographical name, continent, country, city, the definite article must accompany the preposition. With masculine and neuter nouns, the form used is im, which is a contraction of in dem. With the feminine, it is in der. Wo sind die Kinder? Where are the children? Sie sind im Park. They are in the park. Wo
ist der Richter? Where is the judge? Er ist in der Bibliothek. He's in the library. Using the words given, write a question using the first word in parenthesis that asks where someone or something is. Use the second word in parenthesis to answer the question with the German preposition in. Frau Becker, die Schule. Wo ist Frau Becker? Frau Becker ist in der Schule. It's die Schule, so it's in der Schule. I got it. So, ihre Mutter. Wo ist ihre Mutter? Sie ist im Keller. Mein Bruder, Brüder, die Garage, ich denke, ich weiß es nicht. Wo ist mein Bruder? Er ist in der Garage. Martin und Angela, die Stadt. Wo sind Martin und Angela? Sie sind in der Stadt. They're in town. They're in the city. Ihr, die Giere. Wo seid ihr? Where are you? Wir sind in der Kirche. We are in the church. Thomas, das Café. Wo ist Thomas? Er ist im Café. He is in the coffee shop. The cafe. Wir, das Wohnzimmer. Living room. Wo sind wir? Odd question. Where are we? Wir sind im Wohnzimmer. We are in the living room. Ich, das Esszimmer. Dining room. Wo bin ich? Where am I? Ich bin im Esszimmer. Oh, du bist. You are in the dining room. Herr Dr. Bauer, das Hotel. Wo ist Herr Dr. Bauer? Frank Bauer. Er ist im Hotel. Oh, Mama. Mein Onkel, der Garten. Wo ist mein Onkel? Er ist im Garten. He is in the garden. Okay. The interrogative word wie, how, can be used to ask what someone's name is. The word itself means how, and the German expression actually means how is the person called. For example, wie heißt der Mann? What is the man's name? Der Mann heißt Herr Braun. The man's name is Mr. Brown. Using the name given in parenthesis, ask what the person's name is. Use Mann or Frau in each question, and then answer with the name provided. So, Maria, wie heißt die Frau,
Die Frau heißt Maria. So, wie heißt der Herr, der Mann? Der Mann heißt Herr Schulze. Like that. Frau Schneider. Wie heißt die Frau? Die Frau heißt Frau Schneider. Thomas. Wie heißt der Mann? Der Mann heißt Thomas. Anna Schäfer. Wie heißt die Frau? Die Frau heißt Anna Schäfer. Martin Neufeld. Wie heißt der Mann? Der Mann heißt Martin Neufeld. Erik Schmidt. Wie heißt der Mann? Der Mann heißt Erik Schmidt. Professor Benz. Wie heißt der Mann? Der Mann heißt Professor Benz. Dr. Tina Kiefer. Wie heißt die Frau? Die Frau heißt Dr. Tina Kiefer. Wie heißt der Mann? Der Mann heißt Wilhelm Kassel. Wie heißt die Frau? Die Frau heißt Angela. I hope you enjoyed the video, found it interesting or just relaxing, and enjoyed listening to my German pronunciation. If you did, click like on the video and leave a little comment. And I'll see you again really soon, okay? Take care everyone. Dankeschön. Danke, danke, danke. Bis bald.